the vast majority of those earned that ability by way of hard work and memorization. In the meantime, until you have memorized something, whether it be a giraffe or whatever, don't feel that you have failed by looking at the reference. Or as I said, drawing from life is ideal. That's the way artists have drawn for years. Any one of these I could go on and on about, but I do want to let's move on to number 4. Do studies, careful copies, of drawings you admire to unlock the secrets of how those drawings were made. Now this really was not delivered to me as advice very strongly until I got to college. And David Small, who I've mentioned before, he was a mentor for me. He advised me to start doing studies, copies of drawings by the great European masters like Degas and Rembrandt and so forth. Sure enough, I found that that was hugely helpful in terms of learning drawing techniques. As you do a careful copy of a drawing by, just say, Rembrandt, in order to reproduce that drawing, you will have to figure out, well, how quickly did he make that line? That line looks real loose. It looks like he drew it really fast. I'll try it, And little by little, you will begin to unlock the secrets. And then you sit down to do a completely different drawing. And you're no longer looking at the Rembrandt drawing, but that little technique may come back and find its way into your work. So, I can't say that studies or put it through the copies of great drawings in a wonderful way. Of course, you have to be careful that the thing that you are learning from is good artwork. Someone does not have a very professional look to their work, you're probably going to pick up their bad habits. But in any case, I would say, generally speaking, doing some studies is better than doing none. On now, in fact, I'm going to put down this gray marker and begin refining some of these lines. Number 4. Try looking at the thing you're drawing as an abstract arrangement of shapes, composed lines at various angles. I wonder if art teachers have told some of you this before. This again was something that was made more clear for me in college. You can be distracted by your sort of mental image of the thing you're trying to draw. Let's say it's a tree, and you start trying to draw your memory of what a tree looks like rather than what that single tree looks like that's right in front of you. And in fact, the tree that's in front of you can be broken down into abstract shapes. And as I said, lines pointing at different angles, and in a way you may find that you do a better job of drawing the tree when you stop thinking about the fact I'm drawing a tree. Just forget about that and say, no, I'm drawing these shapes that are in front of me. I found that that was a really big turning point for me as an artist when I learned to do that, to look at things in a more abstract way. I think that's actually potentially a subject for a whole separate video. So watch this space. Perhaps I will be doing something about that. How to view things in an abstract way so as to break them down into shapes and just draw the shapes rather than your preconceived notion of what something is quote-unquote supposed to look like. Let's move on now to number 5. Pay attention to the level of contrast in your drawings, darks versus lights, and this is actually going to come into play in this particular illustration that I'm working on today. You can see me going in with a black colored pencil to darken in certain areas, and later on, to no one's surprise, I will be pulling out my beloved white gouache, a white opaque paint, and begin going for the lights versus the darks. And I do think in drawing, generally speaking, we want there to be contrast. We want the darks to be really dark, we want the lights to be really as close to white as possible. That's partly why I use
this black Prismacolor is a black color pencil. It goes completely black. If I limited myself to a lead pencil, it's only going to get so dark. It'll get to a kind of a dark gray, and that's kind of why I developed this technique. It's not a technique I'm sure that I invented, but for me anyway, I stumbled upon this technique of combining black colored pencil with my lead pencil to get the really dark blacks. Veio comprar uma coisinha especial? So this is maybe the one piece of advice that I allowed myself out of these 10 that's not so general, it's more of a specific piece of advice, but I certainly know, looking back at my drawings from elementary school, a lot of them are a little washed out, and the blacks don't really get completely black. And indeed, I wasn't using gouache at that point to try to make the lights even lighter. So anyway, that is something specifically related to drawing, as is all this advice. It's not about painting so much. It's going to be mainly drawing advice. Let's move on to number 6. Get your art supplies at a real art store. Experiment until you find the pencils, paper, etc. that suit you. Yeah, I think a lot of people maybe are using inferior art supplies that they got at a drugstore or, like a Walmart or something. I don't want to say that they only sell terrible art supplies at places like that. I don't know that for a fact, but I know that if you go to an actual art store, you're going to get much better quality of material. And these days, your local community might not have a specific art supply store. It may be more like a big arts and crafts store. Here in America, we have a store called Michael's, a chain, of stores called Michael's, and others like that, Hobby Lobby and so forth. But I do know these videos are watched by people all over the world, so I don't want to talk too much about particular brands or whatever. More about the principle of going to a real art supply store is going to give you better quality materials. And I do think that it's important to have materials that are at least decent. But you'll notice that in my advice I said, experiment until you find the stuff that works for you. Don't get too hung up on, I need to use the same art supply that Mark Crowley is using or whoever. Experiment and find the stuff that works best for you. Like, for example, one problem a lot of people have is smearing their brush their hand across the pencil drawing, and it smears all over the place, and it turns into a mess. Well, that might be a result of your pencil lead being too soft for you, I should say. You might benefit from a pencil lead that's not so soft, that doesn't smear around so much. But I can't tell you, and no one can tell you except you, what pencil is best. You got to sort of experiment and find the one that suits you. So that's why I'm always a little hesitant to say, hey everybody, here's what I use. And I think you should run out to the store and get the exact same thing, because it might not work. I've heard from people who get this black Prismacolor and they say, I hate it, it doesn't work for me. And I'm like, yeah, well, don't use it. Experiment, find the things that work for you. So let's move on now to number 7. Learn the 3 different systems of perspective, 1 point, 2 point, and 3 point. Now this is another sort of specific thing, maybe value judgment. Some people may say that perspective is not absolutely necessary to becoming a good artist. I'm probably going to subtitle this video 10 things that worked for me, or 10 things that helped me get better as an artist, because I do think that all of this is highly pertinent. I found that when I figured out perspective drawing, that opened up a lot of doors for me in terms of doing all kinds of drawings, especially for comic books, but not limited to that. Having a sense of the rules of perspective will just really help you render things more accurately, because you just understand which lines are supposed to be roughly parallel to one another in your drawing. So yeah, I have made a series of videos that explain, 2 different series of videos that explain the basic rules of perspective. I will link to them in this, in the
is the description of this particular video. Also, my book, Master Manga 1, has quite a Let's move on. Challenge yourself to step out of your comfort zone and draw in a different style. Now, this is maybe particular to me. I like drawing in different styles. I do think you can stagnate a little if you only draw one particular type of thing. Maybe, you know, if you're fascinated with manga, or you're fascinated with superheroes, and that's kind of the only thing you've been drawing over and over and over again, I think it probably would be helpful for you to challenge yourself every once in a while and do a different style. And then when you come back to your preferred style, the one that you really love, you'll be mixing in new techniques, and different things will come into it. A lot of times when I'm feeling uninspired, I will just challenge myself to do a new type of drawing that I've never done before, and I just find that fun and energizing. So I wanted to include that as one of my pieces of advice here. You know what I think I'm gonna do, because I think people watching even a video like this, they like to see me get a little closer to a finished result. So I'm gonna do some time lapse right now to speed along with this drawing of the mask, even though it's not particularly related to what this video is supposed to be teaching, but I thought it'd be nicer if by the end of it, and when I lay my pencil down, we're a little closer to a finished product. So you're going to see me pull out my white gouache, this opaque paint. I'm going to add a lot of highlights, maybe go back into the black pencil a little more, and then we'll come back to, what will it be? It'll be number 9, I guess? Yeah, we'll be doing number 9 and 10 to wrap up the video. Without the white gouache, it doesn't look nearly so metallic. Oh, do remember to mix this with water. Some people didn't understand that. Definitely dilute it as to number 9 tips of drawing. Don't expect progress to occur in a matter of weeks or even months. Drawing for most people, getting better at drawing, takes a very long time. I do occasionally hear from people claiming, oh, I got suddenly better in a week. I suppose that's possible. It didn't happen that way for me. I had to invest in years. It's not a matter of weeks or months or even years. It's a matter of decades. If you want to get really good at drawing, something that just requires that level of commitment. I would compare it to learning to play the violin well, or learning to read and write in Chinese. These are tasks that you just have to commit yourself to for a very long time, and it certainly helps if you just love it. And I have always loved drawing. The act of putting pencil to paper is just endlessly fascinating to me, and in that sense, it doesn't feel like, oh, it's time to practice. No, I love it. Give me a pencil and paper. I can't think of anything I'd rather do. Paulo na área, tem tabuleiro, torre, tempo, polêmica, só vem que hoje tá atormentado. Uma das coisas legais que a Blizzard tá fazendo
que é uma mudança muito positiva em relação à Battle, é que a gente está tendo muito mais entrevistas, a gente está tendo acesso ao que eles estão pensando sobre a expansão ao longo do desenvolvimento do GeForce. E nessa semana a gente teve duas entrevistas muito legais que falaram sobre algumas das novidades que a gente vai ter lá na nova expansão. A primeira foi do com o Morgan Bacon, que é o designer líder agora lá da nova expansão. E a segunda foi com as respostas lá no canal do WoW. Vamos começar pelo Twitch e aí a gente vai falar um pouco mais sobre as duas. Eles estão pensando em fazer um modo infinito para Torghast ou Data Torghast. E no caso a gente tem dois modos. Esse modo infinito seria tipo um prestígio, então agora você vai subindo, dando que você vai ter um recompensa de tal objetivo chegar no nível mais alto. E aí o modo normal é você ter um limite para você subir outros detalhes, e aí você conseguiria pegar você unidades e por aí vai. Eles também estão analisando o que dá ou não para fazer com os GCDs. Para quem não sabe, GCD é Global Cooldown, que é basicamente o tempo que você espera para você poder usar outra habilidade na sequência. Quer dizer, a gente tem muitas possibilidades de fazer macros com algumas habilidades, que eles eram castadas ao mesmo tempo. Ali, agora, em Battle eles mudaram um pouco isso, então a gente tem aí uma sequência de habilidades que a gente tem que castar, por exemplo, não pode fazer macros. O problema é que muitas das vezes, essas habilidades que a gente casta na sequência, elas são basicamente cooldowns. Então eles estão vendo que você tem relação ao balanceamento das habilidades que podem ir em cooldown e outras que têm que ser mais ativas e que você pode usar. Por falar em balanceamento em Mythic Plus, eles estão tentando ver como é que eles vão fazer para balancear os afixos em algumas masmorras. Ele deu o exemplo de Waycrest Manor, a versão lá de Trustfire, que basicamente em semana de Subprime, que é aquela bolsa de sangue no chão, é uma das DGs que você evita, né? Então eles querem evitar muito isso para que as DGs sejam sempre viáveis. Além disso, eles já estão pensando em incluir Plus no próximo ciclo de testes, que eu acho ótimo. Quanto mais tempo a gente tiver para testar todas as unidades da expansão, melhor, porque a gente vai ter esse feedback, a gente pode fazer alterações que forem necessárias. Eles sabem que tirar alguns sistemas que são chave de uma expansão é um problema. Talvez o caso mais icônico disso aí tenha sido os lendários lá de que a gente chama de Battle Level. A gente viu a diferença que eles fazem, tanto do ponto de vista de história, quanto do ponto de vista de diversão, e também, lógico, você tem todas as unidades que eles tinham que depois foram incorporadas na árvore de né? Então, elas transformaram em unidades. Então, em Shadowlands, eles querem ter vários sistemas para que eles não fiquem se vaziam e deixado de fazer artefatos. Agora vamos para a entrevista do Guilherme Costas, diretor do jogo, com o Chakra. Vamos começar pelo ponto mais importante que eu acho que ele pode ter falado aí. Ele sugeriu que depois de Shadowlands, Azeroth pode estar um pouquinho diferente. Porque é o seguinte, pelo que ele disse, o tempo em Shadowlands não é que ele anda mais rápido ou mais devagar, ele está ótimo. Ou seja, me parece que eles estão pensando em alguma coisa tipo cavernas do tempo, que você pode andar tanto para frente quanto para trás do tempo. E aí eu vejo duas opções. Se eles quiserem avançar no tempo, a gente pode ter uma expansão que vai ser focada nas outras forças cósmicas do universo Warcraft, e é o que eu acho mais interessante. Tem muita coisa a ser explorada, e logo de cara, o meu chute seria essa questão de Void contra a luz. O gancho a gente já tem. A gente tem a Ringa tendo um contato gigantesco com o Void, e aí a gente tem lá no universo alternativo de Draenor, principalmente quando você faz o cenário dos Magar, você vê que a luz não é tão boazinha assim, e ela escraviza os orcs, e você tem orcs que inclusive se juntaram à luz, então você pode mexer um pouco com isso para você explorar essa coisa de o Void não é mal, ele tem a agenda dele, mas a luz também não é boazinha, ela tem a agenda dela, são extremos, então a gente pode ter alguma coisa nesse sentido. Lógico que se você quiser voltar no tempo, seria muito legal também ter uma expansão sobre o Império Negro, mas aí a gente voltaria à questão dos Old Gods, e eu acho que é uma coisa meio repetitiva. Acho que agora eu não iria por aí. A gente teve o Unisop como último boss aqui, a gente viu na volta. Enfim, acho que não seria muito legal. Eu gostaria muito de ver
o resto do universo do Warcraft, e não uma coisa que a gente já meio que está acostumado. Então, vamos continuar com o resto da entrevista. A Torre dos Malditos é pensada para você fazer de uma forma mais ou menos rápida, para você não demorar tanto tempo lá. Até porque eles estão pensando em colocar ativos lá dentro e tal. E outra coisa, também é pensada para ter eventos. E aí eles podem durar umas 2 semanas, por exemplo, e vão ocupar uma parte da torre. Então isso é bacana. Vamos falar um pouquinho dos lendários que a gente vai ver lá em Shadowlands. Eles devem durar toda a expansão e provavelmente vai existir mais pra frente um jeito de você ter os lendários de uma forma mais fácil de usá-los. E uma coisa legal que eles já falaram é que meio que a gente vai ter um jeito de selecionar o lendário que a gente quer correr atrás e beleza, porque a gente vai poder craftar esse lendário. E sempre que possível as receitas vão ser vinculadas à conta, que é ótimo. Quanto aos tier sets, o problema principal agora são os bônus, porque em muitos casos eles estão vendo que as ideias que eles já tiveram no passado ficavam muito voltadas para o PvE, e aí o PvP era meio deixado de lado. As raids não são o único conteúdo de endgame que você tem numa expansão. Então eles têm que balancear isso aí, e eles também não querem que você fique sempre com as mesmas 4 peças de gear, por exemplo, e sem precisar trocar. Então, por um lado até faz sentido, por outro, era legal ter essa temática de classe, né? E sobre PvP, bom, deve ser bem parecido com o que a gente viu em Battle for Azeroth, e isso, pelos vistos, não é grande coisa, né? Só que uma das mudanças que eles já têm em mente é que em vez de você chegar e completar a barra e ter um item que você já ganha, quando você completar a barra de Conquest, aí você vai pegar um token que aí você vai poder trocar por um item à sua escolha, o que é ótimo porque você fica preso a um item que você já não precisa, é péssimo. Em princípio, os transmogs dos pactos ou dos campos só vão funcionar com o pacto que você escolheu e você tem ativo no momento. E esse final de semana é o último que a gente vai ter o buff de reputação em Battle for Azeroth, mas eles já avisaram que vai entrar um novo buff em breve e provavelmente pode estar ligado à corrupção ou à capa lendária. Vamos falar um pouquinho mais de Torghast porque essa semana teve uma certa polêmica em relação a ela. No começo a Blizzard disse que ela não teria um tempo específico para você completar cada andar, para que você poderia explorar de uma forma mais tranquila, só que também existia a questão de que você também não pode ficar tanto tempo no andar, porque senão, lógico, você vai poder usar CDs ofensivos a cada mob que você puxa, né? Principalmente se você quiser fazer um pulo maior, você pode puxar mais mobs. Nessa semana eles adicionaram os tormentos, que basicamente são temporizadores de leve para você não ficar tanto tempo no andar. Isso causou um certo desconforto porque os jogadores que estão testando o alpha já começaram a pensar que, poxa, a gente não quer que a experiência de Torghast seja uma coisa rushada, eles querem explorar mais e tal. Ali é o seguinte, a Blizzard veio a público e falou assim, olha, gente, a intenção não é essa, a intenção é que realmente você não fique demorando muito em cada andar, justamente para você não usar os CDs ofensivos. A questão é que a gente quer o feedback de vocês. Se vocês acham que é uma coisa que está sendo puxada, que vocês estão se sentindo apressados, beleza. Agora, se por acaso tiver tudo certo, dá um toque pra gente, porque a gente pode deixar dessa maneira. Então, lógico, alfa, é um período de testes, mas vamos ver o que eles decidem, porque a experiência do jogador em Torghast, que vai ser um dos principais conteúdos da expansão, é muito importante. Então, se você não acertar isso aí direito, com certeza a gente vai ter muitas críticas nesse sentido. Vamos falar um pouquinho da parte cosmética de Shadowlands, porque nessa semana também acharam várias novidades, principalmente para Goblin, para Gnomo, para Tauren e para Anão. Dá uma olhada aí, porque eu tô passando rapidinho, mas você pode parar só para você ver algumas dessas novidades. E para terminar, a gente vai ter um novo jogo de tabuleiro sobre World of Warcraft e deve chegar no Brasil até o final deste ano aqui. Ele se chama Small World of Warcraft, e aí a ideia é você dominar Azeroth, você vai conquistar territórios, e aí você vai ter artefatos que você pode pegar e tal. Então deve ser bem interessante, que legal que vai chegar aqui no Brasil e vai ser completamente traduzido para português. E esse foi o Barra 2 dessa semana. Se você gostou, deixa uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações e diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com Azeroth depois de Shadowlands. Falou! Aquele abraço! Barra 2 na área, tem vampiro, irmandade, controle, só vem que hoje tá de doer. Nessa semana, a área de Revendreth chegou lá no alpha de Shadowlands, e se você é sortudo, pois eu não sou,
você já vai poder dar uma olhada nisso aí. E é nessa área que a gente vai ter os Vampire, que basicamente é o povo vampiro muito louco lá. Essa vai ser a última área agora da nova expansão, porque a gente vai chegar lá no nível 57 e vai upar até o 60. E aí nessa região você vai ter uma masmorra e a primeira raid de Shadowlands, o Castelo Natria. E por falar nesse castelo, dá uma olhada nos sets de malha e de placa, estão muito legais. E por falar em sets de malha, lógico que a gente já sabe que o pessoal que usa malha normalmente pegava umas coisas bem zoadas em termos de transmog. Em Shadowlands parece que o jogo virou, porque os sets de malha de Revendreth estão muito legais. Dá uma olhada como estão show. Nessa semana a gente também viu que foram encontradas novas opções de customização dos rostos humanos. Então a gente tem um monte de cicatrizes, olheira, dá pra fazer um monte de coisa, tá ficando muito legal. E é ótimo porque você pode deixar o seu personagem muito mais parecido com você, por exemplo. Ajuda pra caramba o pessoal que curte fazer RP. Então é muito legal a gente ter essa quantidade grande de opções de customização. Nessa semana a Blizzard também já disse que a gente não vai precisar dos ativos de Desbravador de Draenor nem de Legion, quer dizer, a segunda parte dele, né? Porque a primeira você, se quiser, ainda pode fazer para voar mais rápido lá em Broken Shore. De qualquer maneira, assim que a gente chegar no nível 30 em Shadowlands, a gente já vai poder voar automaticamente nessas áreas, o que é ótimo, porque aí você não precisa ficar perdendo seu tempo só para voar nessas áreas caso você queira. No data mining também acharam algumas coisas que dão indícios de que pode ser que haja um suporte para controle, tipo de Xbox, por exemplo. Aí a Blizzard até fez um post dizendo que é uma coisa que eles estão começando a testar, não tem nada confirmado no momento, só que eles querem expandir a quantidade de opções que você tem para jogar o WoW. Então seria muito legal, agora só tem que ver como é que você vai colocar todas as habilidades no controle. E para terminar, vamos falar um pouquinho de lore, porque pode ser que a gente veja o retorno da Scarlet Brotherhood, ou então a Irmandade Escarlate. Acharam alguns livros deles, e aí o lance é o seguinte: o Enduin por eles é visto como um traidor, porque ele tá abrigando os mortos. Teve todo aquele lance lá com o fato de ele reunir com as Sylvanas e fazer aquele encontro entre os mortos e os vivos da mesma família. Aí você vê também o Enduin abrigando a Kalia Manethil e o irmão da Jaina. E aí isso é totalmente mal visto pela irmã